Okay, guys. Today's topic is Fraunhofer diffraction at a circular aperture. Till now we have studied Fraunhofer diffraction due to single slit, double slit, and N slits. So this is something like circular aperture. If there is a slit is something like in the circular aperture, what kind of the diffraction pattern you will get? Okay, so that is our topic today. So here you see AB is something like circular aperture. It's like a circular aperture and the rays parallel beam. Okay, parallel beam means you always get a planar wavefront. Parallel means the light rays are coming from the infinite source. ఇన్ఫైనైట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ ప్యారలల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్యారలల్ బీమ్స్ నుంచి వచ్చే వేవ్ ఫ్రంట్ ని మనం ప్లానార్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ కింద రాసిన చూడండి, ఏబి ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ అపర్చర్ whose diameter is d and the planar wavefront is incident on the circular aperture. Plane wavefront it will incident on the circular aperture. Okay, so what happens is if planar wavefront meda, if you consider there will be so many points, so there will be number of points on the planar wavefront. When this planar wavefront incident on the circular aperture, each point on the planar wavefront will act as a new source. So E point will act as a new source, this point, all the points will act as individual sources. So each point nunchi you will get a secondary waves. Okay, ikkada planar wavefront incident ayindi, planar wavefront meeda number of points untayi, each point will act as a source. So each point nunchi you will get secondary waves. Okay, so secondary waves all will have the same frequency, they are coherent almost. Okay, so secondary waves traveling in the direction CO. So ee rays unnai kada, secondary waves evaithe travel avutunnayo, they go and meet at point P. So almost they travel same distance and they are parallel. So this point is always a central maximum. P point is always a central maximum. Now coming to the diffracted beams, these secondary rays also go and meet at point P1. You will get the diffraction pattern at P1. Okay, P and P1 ki madhya distance small x. Okay, so the distance between the P and P1 be the x. Okay, and what we have to do is we have to find the path difference between the two light rays A dash and B dash. Last class I have derived how to find the path difference. We are directly using, so the distance between A B is small d, so I'm directly write d sin theta is the path difference. Okay, so d sin theta is the path difference between the secondary waves from point A and point B నుంచి వచ్చిన లైట్ యొక్క పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే d sin theta. Okay, so ఈ path difference at point P1, just go through this one. Okay, point P1 will be this point P1 will be the minimum intensity if the path difference equal to the n lambda. Path difference n lambda ki equal aithe our point P1 will be the minimum intensity. Okay, so this path difference n lambda kainappudu you will get the minimum intensity point P1 దగ్గర. So be careful, minimum intensity ki condition d sin theta equal to n lambda or e sin theta equal to n lambda. Okay, P1 అదే maximum intensity రావాలంటే d sin theta 2n plus 1 lambda by 2 కావాలి. ఓకే, అంటే పాయింట్ P1 దగ్గర ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ n lambda అయినప్పుడు మినిమం ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 2n plus 1 lambda by 2 అయినప్పుడు. ఓకే, సో you know that the intensity at point P1 will be minimum and maximum and the path difference equal to n lambda and 2n plus 1 lambda by 2. Okay, let's consider if P1 is the point of minimum intensity. Okay, then all the points at the same distance from P as P1 and lying on circular. ikkada manam chuste ee point P1, let's say this point P1 having the minimum intensity. Point P1 x distance lo undi kada, P and P1 ఇది.
So this point దగ్గర let's suppose minimum intensity is happened. Okay, so same distance p నుంచి p1 ఎంత దూరంలో ఉంది x. If you consider x distance లో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని పాయింట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఇంటెన్సిటీ. p1 కి మినిమం ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది అనుకో, ఈ పాయింట్స్ అన్ని దగ్గర విచ్ ఆర్ అట్ ది సేమ్ డిస్టెన్స్ x డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి అన్ని. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని విల్ బి ద minimum intensity. Let's suppose P1 is the maximum intensity, and all the points will get the maximum intensity. That is the the point here I am discussing. Okay, so let P1 P1 Pతో కంపేర్ చేస్తే x డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఏవైతే x డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయో అవన్నీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద మినిమం ఇంటెన్సిటీ. దట్ x డిస్టెన్స్ మనం డ్రా చేస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఎ సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ x. ఓకే, దస్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్, ఎప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ సర్క్యులర్ అపర్చర్ లో చూస్తే diffraction pattern due to the circular aperture always contains something like central disk. We call them iris disk అంటారు. ఓకే, iris disk అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక ఎలా ఉంటుందంటే diffraction pattern you will get something like iris disk, circular disk లో కనిపిస్తాయి. సెంటర్ డిస్క్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, ఆ డిస్క్ విల్ బి maximum. ఓకే, in bright disk, then dark point మధ్యలో dark, no light will be there, and first secondary disk. ఓకే, with less amplitude. సెంటర్ లో ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, పోను ఇంటెన్సిటీ తగ్గుద్ది. ఓకే, so something like disk pattern you will get. The diffraction pattern will be something like central disk will be maximum intensity, and as you are moving from the central disk away from left side and right side, intensity will be keep on decreases, and intensity of the dark band will be always zero. With the central law there is no light, that points are called minimum intensity. Okay, so these circular disks are called iris disks antar. Okay, so diffraction pattern due to the circular aperture you will get always the iris disk surrounded by alternate dark and bright concentric rings called iris rings. Okay, intensity of the darkening is zero. As I said, darkening intensity always zero, and the brightening decreases gradually as you are moving from the center నుంచి మనం వెళ్ళే కొద్దీ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, here what I am deriving is, if the lens is very near to the slit, ఇక్కడ circular aperture ఉంది, I will draw once again here. So we have slit which is circular aperture. If the lens is very close to the slit కి slit convex lens దగ్గరగా ఉంటే, or otherwise slit screen is at a very large distance. Okay, then the condition will be something like light rays will be having something like theta, this is x, and this distance will be f. Okay, focal length. So theta ఏమవుతుంది, sin theta, opposite this is f. Okay, so sin theta is equal to x by f. For small angles sin theta is always theta. Okay, if you consider the condition for the secondary minima, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి మినిమా వచ్చింది అనుకుంటే, ఇంటెన్సిటీ మినిమా కిందకి నేను ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, d sin theta is equal to n lambda. సో ఫస్ట్ మినిమా అనుకుంటే d sin theta is equal to 1 lambda. ఓకే, సో ఇక్కడ sin theta ఏమవుతుంది, sin theta will be lambda by d. సో బోత్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ చేస్తే you will get the radius of the ఐరిస్ డిస్క్. ఏదైతే డిస్క్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా ఇందాక మనకి సర్క్యులర్ అపర్చర్లో, ఈ డిస్క్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అన్నది ఈ ఫార్ములా అనమాట. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా బై డి. ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, లాంబ్డా అనేది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైట్, డి అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ అపర్చర్, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఈ స్లిట్ యొక్క ఉంది కదా, స్లిట్ యొక్క సర్క్యులర్ అపర్చర్ డి. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ అపర్చర్, స్లిట్ అనుకుందాం, సర్క్యులర్ స్లిట్ అందాం. ఓకే, అపర్చర్ అన్న సేమ్, బోత్ సేమ్.
ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ రేడియస్ ఆఫ్ మనకి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది కదా డిస్క్ లో, ఆ డిస్క్ యొక్క రేడియస్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్, ఇక్కడ రేడియస్ టర్మ్స్ 2 టైమ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ డి అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్లిట్ సర్క్యులర్ అపర్చర్ లో ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ అనేది మనకి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ లో ఏరిస్ డిస్క్ వస్తాయి కదా, ఆ ఏరిస్ డిస్క్ యొక్క రేడియస్ అన్నమాట. ఓకే, so this is the formula, but there is small correction made by the Aries because experimentally what they found is something different. Theoretically this is the equation x is equal to f lambda by d, but when they did some experiment they found that this is not properly matching. So Aries what he did is he made some correction to the above formula as x is equal to 1.22 lambda f by d. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి. అంటే ఏంటి, ఎక్స్ డి పెంచుతూ పోతే ఎక్స్ తగ్గుతూ పోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ డి ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఎక్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది అపర్చర్, ఇది డి కనుక ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ సెంట్రల్ బ్రైట్ ring decreases. Okay, so this is all about the Fraunhofer diffraction due to the circular aperture. Thank you very much. If you have any doubt, please post me on our comment section or somewhere. Thank you very much.